हेलो स्टूडेंट, देखिए जो हम एक वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं गैसेस स्टेज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए गैसेस लॉ कौन कौन से होते हैं। गैसेस लॉ फर्स्ट बॉयल्स लॉ, सेकंड चार्ल्स लॉ, थर्ड गैलोशाक लॉ, फोर्थ अवगाद्रो लॉ, fifth Gram's law, and sixth Dalton law. So we will discuss only in this video Boyle's law. Boyle's law. What is Boyle's law? Boyle's law. Boyle's law states that at constant temperature, the volume of a sample of a gas varies inversely proportional to the pressure. V proportional to 1 upon P. V proportional to 1 upon P or V equal to K upon P. So what is Boyle's law? Boyle's law states that at constant temperature the volume of a sample of a gas varies inversely proportional to the pressure. अब इसका मैथमेटिकली हम फार्मूला ड्राइव करेंगे। कैसे, किस तरीके से ये जो हमारे पास किसी भी कंटेनर में बात करें, एक गैस या दो गैस दी गई हो, सपोज करें हमारे पास ये कोई कंटेनर है और इसमें दो गैस भरी है, एक गैस और एक बी गैस। If the take two gas in a container, A gas and B gas, if V1 volume of A gas and V2 volume of B gas and the P1 and P2 pressure of A and B gas according to the Boyle's law. According to Boyle's
law. So we know that V proportional to 1 upon P. So the first gas A V1 proportional to 1 upon P1 and V1 is equal to K 1 upon P1. So V1 या P1 V1 बराबर K फर्स्ट इक्वेशन and second gas V2 proportional to 1 upon P2 and V2 बराबर K 1 upon P2. K is a gas constant, so P2 V2 बराबर K is equal to second equation. So add to the first equation and second equation. P1 V1 बराबर P2 V2. P1 V1 बराबर P2 V2. This is called the Boyle's equation. But in the find the P1 is equal to, so P2 V2 upon V1 and find the V1 बराबर P2 V2 upon P1 and find the V2 is equal to, so find the value V2, so upper and down. P1 V1 upon P2. So student, find the value of the volume of the second gas. If the given the pressure and pressure A and B gas, so given the volume of the first A gas V1, so the find the value of volume of the second gas by this equation.